గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న నెక్స్ట్ టాపిక్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి ఈజ్ రింగ్ కౌంటర్. సో మనం ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కౌంటర్స్ చూసాము, దట్ ఈస్ సింక్రోనస్ కౌంటర్స్ అండ్ అసింక్రోనస్ కౌంటర్స్, అండ్ అందులో మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ అప్ కౌంటర్ అని, డౌన్ కౌంటర్ అని, అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కౌంటర్స్ మనం చూసాం. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ వచ్చేసి రింగ్ కౌంటర్. సో రింగ్ కౌంటర్ ఇది ఎందుకు రింగ్ కౌంటర్ అంటున్నామంటే, రింగ్ షేప్లో ద సర్క్యూట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ రింగ్. అండ్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తామంటే ఇట్స్ బేసికలీ అన్ అప్లికేషన్, ఓకే, ఇట్స్ బేసికలీ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్. ఓకే, సో బేసికలీ ఈ రింగ్ కౌంటర్ ఆపరేషన్ కనుక చూసినట్లయితే మనకు కొంచెం షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్ ఆపరేషన్లా ఉంటుంది. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ గురించి. అండ్ సెకండ్, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్, మనం ఎన్నైతే స్టేజెస్ వాడుతున్నామో నెంబర్ ఆఫ్ states, basically number of states is equal to the number of bits or number of flip-flops that will be like. ఇప్పుడు మనం n number of states కనుక వాడినట్లయితే సేమ్ n number of flip-flops కనుక వాడుతున్నాం. If we are using 4 bits of data, then how much number of flip-flops will be used? Will be using 4 flip-flops. 4 flip-flops అనేది మనం వాడతాం. So this is basically the introduction part of your రింగ్ కౌంటర్. సో మనం రింగ్ కౌంటర్ అంటే చూసాం, అండ్ రింగ్ కౌంటర్ మనం షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్లో వాడతాం, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. అండ్ అంటే లైక్ 4 బిట్స్ వాడితే 4 డిఫరెంట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ మనం వాడాలి. సో దిస్ ఇస్ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్. నౌ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కనుక చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ కన్సిడర్ 4 బిట్స్. సో 4 బిట్స్ అంటే 4 డిఫరెంట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వీఆర్ యూజింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 డిఫరెంట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. అండ్ సేమ్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ లానే ఉంటుంది, లైక్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ గివెన్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ యువర్ సెకండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. అంటే క్యాస్కేడెడ్ ఫామ్లో కనెక్ట్ ఉంటుంది. క్యాస్కేడెడ్ అంటే ఏమో ఫస్ట్ దాని అవుట్పుట్ని సెకండ్ దానికి ఇన్పుట్గా ఇస్తున్నాం. సో అలాగా సేమ్ ఇస్తున్నాం షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్. మనం చూసినట్లయితే సిరీస్ ఇన్ సిరీస్ అవుట్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్లో సేమ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒక ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇస్తున్నాం. లాస్ట్ యొక్క అవుట్పుట్ని యూర్ గివింగ్ యాజ్ అ ఇన్పుట్ ఫర్ యువర్ ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. జస్ట్ ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఒక్కటే ఇస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ అడిషనల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎన్కౌంటర్. సో ఇలా మనం ఫీడ్బ్యాక్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రింగ్ కదా, రింగ్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం రింగ్ కౌంటర్ అని అంటాం. సో 4 బిట్స్, సో 4 డిఫరెంట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వాడుతున్నాం, అండ్ 4 డిఫరెంట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వాడుతున్నాం. అండ్ ఇట్స్ బేసికలీ సింక్రోనస్ కౌంటర్ ఓన్లీ, అంటే సేమ్ క్లాక్ పల్స్ అనేది ఇస్తున్నాం. సో వీఆర్ గివింగ్ ద సేమ్ క్లాక్ పల్స్ టు ఆల్ ద 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. సో అన్ని 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్కి సైమల్టేనియస్గా క్లాక్ అనేది ఇస్తున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనం ఓఆర్ఐ అంటే ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్. ఈ ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి ఇస్తాం. ఓకే, ఇలాగ ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ని వీఆర్ గివింగ్ అండ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్. ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, లైక్ ఏదైతే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యాడ్ అయిందో it will give an output as 1. Okay, it will give an output. Okay, so it will give an output as 1 and make the remaining outputs to be 0. ఇలా 0 అవుతుంది, రిమైనింగ్ అవుట్పుట్స్ అనేవి 0 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్. సో ఎప్పుడైతే ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్ ఇస్తామో దాని యొక్క స్టేట్, దాని యొక్క ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి 1 అవుతుంది, అండ్ రిమైనింగ్ విల్ బి 0. సో అలా ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్ మనం ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇస్తాం, అండ్ రిమైనింగ్ 3కి విల్ బి గివింగ్ అ క్లియర్ ఇస్తాం. క్లియర్ ఇన్ ద సెన్స్ ది అవుట్పుట్ విల్ బి 0. ఓకే, అవుట్పుట్స్ రెస్పెక్టివ్లీ విల్ బి 0. సో ఇఫ్ యువర్ PR is equal to 0, then your Q will be that your output will be 1, and if your clear is equal to 0, the output will be 0. So this is the basic terminologies or basic operation performed in the ring counter. So basically ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ సైకిల్స్, డిఫరెంట్ క్లాక్ పల్సెస్ ఇచ్చి ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ ఇద్దాం. సో ఫస్ట్ ఓఆర్ఐ మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. మనకు తెలిసినట్టే ఓఆర్ఐ క్లాక్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం, అండ్ ది అవుట్పుట్స్ Q0, Q1, Q2, Q3, 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్. సో వీటికి ఎలా వేరీ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్ అనేది ఒక్కసారి ఇవ్వగలం. ఓకే, సో వన్స్ ఇఫ్ వీ గివ్ ది ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు క్లాక్ ఏమి ఇవ్వగలరు, వీ నీ నాట్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్లాక్స్ టు ఇట్. సో హౌ ది అవుట్పుట్ విల్ బి, ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు Q1లో అవుట్పుట్ వచ్చేసి 1 అవుతుంది, అండ్ రిమైనింగ్ విల్ బి 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్ అనేది ఒకసారి ఇస్తున్నాం. సో రిమైనింగ్ అన్ని 1గా పెట్టేయండి, ఒకసారి ఇస్తాం. నౌ ఇప్పుడు ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే క్లాక్ అనేది నెగిటివ్ ట్రిగరింగ్ ఉంది, నెగిటివ్ టర్మ్స్ ఉంది. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి విల్ బి గివింగ్ అ నెగిటివ్ పల్స్. ఓకే, సో నెగిటివ్ పల్స్లోనే మనం అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తున్నాం. సో నెగిటివ్ పల్స్లో ఇస్తున్నాం కాబట్టి
డౌన్గా నెగిటివ్గా ఇండికేట్ చేయండి. సో నెగిటివ్ కైండ్ ఆఫ్ పల్స్ వీఆర్ గివింగ్. ఓకే, సో అవుట్పుట్ అనేది వేరీ అవుతుంది. నేను చెప్పాము ఇట్స్ బేసికలీ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్. అవుట్ లాస్ట్ది ఇక్కడికి వస్తుంది, దిస్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ ఇన్ దిస్ వే, ఇలా అవుతుంది. మనం నెక్స్ట్ సెకండ్ క్లాక్ కనుక అప్లై చేసినట్లయితే ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది, దిస్ విల్ బీ ఇన్ దిస్ వే. నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది, సో దిస్ విల్ బీ షిఫ్టెడ్ ఇన్ దిస్ వే, షిఫ్టెడ్ టు యువర్ రైట్. ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది, సో 1 0 0 0. సో మనం చూసినట్లయితే లైక్ వాట్ ఎవర్ ది మన ఫస్ట్ క్లాక్ ఎప్పుడైతే అప్లై చేసామో సేమ్ అదే వచ్చింది. సో ఇలా ఇంకా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది సైకిల్స్ అనేది. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాక్స్ మనం అప్లై చేసి అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది ఫర్ యువర్ రింగ్ కౌంటర్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అ రింగ్ కౌంటర్. ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి, నేను టైమింగ్ డయాగ్రామ్కి వెళ్ళిపోతాం. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్. సో క్లాక్ ఇచ్చాము అండ్ మనం ఆల్రెడీగా అనుకున్నాం వీఆర్ గివింగ్ అ నెగటివ్ ట్రిగరింగ్. సో ఫస్ట్ ఓఆర్ఐ ఇస్తాం, దట్ ఈజ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చేసాం. అండ్ ద Q1 అనేది ఎలా ఉంటుంది, 1 0 0. అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ మీకు ట్రిగరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఎస్, ఇక్కడ మీకు ట్రిగర్ అయ్యి ఓకే. సో ఇక్కడ మెయిన్ క్లాక్ పల్స్ వచ్చేసి రిమైనింగ్ అంతా 0 వచ్చేస్తుంది. సెకండ్ Q1 కనుక చూసినట్లయితే Q1 ఎలా ఉంటుంది, Q1 నీకు సెకండ్ దాంట్లో ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడ ట్రిగరింగ్ వస్తుంది, వీ గెటింగ్ ద ట్రిగరింగ్ ఓవర్ హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ విల్ బీ 0. ఓకే, Q2 చూసినట్లయితే Q2కి నెక్స్ట్ ట్రిగరింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ట్రిగరింగ్ పాయింట్ అనేది ఉంది. రైట్, ఇక్కడ ట్రిగరింగ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టిల్ ద నెక్స్ట్ ట్రిగరింగ్ పాయింట్. ఇలా 0 వచ్చేసి ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి పల్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ Q3 చూసినట్లయితే ట్రిగరింగ్ పల్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి టిల్ ద లాస్ట్ ట్రిగరింగ్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ హౌ యువర్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ యువర్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్. And this is the basic operation of a ring counter. This is the circuit diagram of a ring counter. So this is all about the ring counter. Next, inka different types of counters unnai. In the next videos we will be learning about that. Thank you.